Good morning, students. Once again, my name is Sam Rai. I am the assistant teacher of RKSP Boys Higher Secondary School. Last time, we have almost done the theory part of the vector. That is basic concept about the vectors, the addition of vectors, the subtraction of vectors. Right? And last time, हामीले section formula गर्यो, the midpoint formula गर्यो. And you have learned about the dot product of the vectors. So last time we have only done the theory part of the vector. So today I am doing some of the problems from that topic. That is the basic concept about the vectors, addition, subtraction, midpoint formula, section formula and dot product. So we have the first questions. Number 1, write down the magnitude of vector A. Vector A चाहिँ के देख्छ भने हामीलाई 5i minus 4j minus 3k. So last time मैले तिमीलाई magnitude भने पढाए. What is the magnitude means? कुनै पनि एउटा भेक्टरलाई त्यसको इनिशियल पोइन्टसँग जोइन गरे भने त्यसको डिस्टेन्स, the distance of the point from that origin is called the magnitude, which is always positive. त्यही कारण यसलाई हामीले मोडुलस मा लेख्छ. So हामीलाई फर्स्ट क्वेशनमा दिएको छ write down the magnitude of vector A, that is 5i minus 4j minus 3k. So I am doing this first questions. हामीलाई दिएको छ यहाँ र given vector A के दिएको छ भने 5i minus 4j minus 3k. है यो 3 डाइमेन्सनमा गएको छ किनभने 5i means the point moves 5 unit towards x axis. I is the unit vector along x axis. त्यहाँदेखि in the negative direction of y axis मा गएको छ 4 unit, in the negative direction of z axis मा गएको छ 3 unit. त्यही कारण minus, and this is also minus, this is also minus. So I am finding the modulus of A, that is magnitude of A. मैले last time दिएको छु, if the vector r is equals to xi plus yj plus zk cap, then modulus of vector r के हुन्छ? It is square root of x square plus y square plus z square. That is the coefficient of I square, that is x square, the coefficient of z, that is y square, and the coefficient of k. Okay? So you have to find the modulus of A. So using this formula, हामीले यो formula पनि prove गरे अस्ति by using class 10 को simple Pythagoras theorem बाट. So what is modulus of A? That is distance of the vector A from the origin is square root of x square. X means coefficient of x. A coefficient of I, sorry. So it is 5 square plus what is coefficient of j? It is minus 4 square. And what is coefficient of k? It is minus 3 square. Okay? So, when you solve this, what you get? So, 5 square is? It is 25. And this is plus, minus 3 square always plus, minus ka power odd something always even, something it is always given a plus, 2 is even. So, minus 6 square is plus, 4 square is 16 plus 9. So हामीले कति पाउँछ भने 25 plus 16 plus 9 कति हुन्छ? It is root under, it is 49. कति हुन्छ हाम्रो? It is root under 49, because 25 plus 16 is 41, not 49, sorry. 25 plus 16 is 41, 41 plus 9 is 50. You what you get? It is 50. Now root under 50, that is class 10 मा सोल्भ गरेको छ हामीले. Irrational part ma rational and irrational part ma हामीले break गर्न सक्छ. So 50 लाई I can write, it is the multiple of perfect square, that is I can write 25 into 2. I can write this. 25 is a perfect square. So what is the square root of 25? It is 5. This is root. So what is the modulus of A? It is 5 root 2. So you can easily find the magnitude. Actually this is modulus of A means magnitude of A. So this is the first question. So you can easily find the distance of the vector from the origin by using this
फर्मुला जो चाहिँ हामीले लास्ट टाइम हामीले प्रुभ गरिसकेको छौँ नाउ तिमीले बुझ्यौ होला यो नाउ आई विल मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन्स नेक्स्ट क्वेशन इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नाउ नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दा क्वेशन चाहिँ म पढिदिँदैछु फाइन्ड द unit vector in the direction of the vector A that is 3i plus 4j minus 5k मैले लास्ट टाइम तिमीलाई भने कुनै पनि भेक्टर A छ है भेक्टर A छ त्यसको युनिट भेक्टर कसरी खोज्छ भने त्यो भेक्टरलाई त्यसकै म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्यो भने यु क्यान इजिली फाइन्ड द युनिट भेक्टर द्याट इज युनिट भेक्टर कसरी खोज्छ सो व्हाट इज युनिट भेक्टर अफ A लास्ट में हामीलाई फर्मुला छ सो यो भेक्टरलाई आफ्नै म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्यो भने यु क्यान इजिली फाइन्ड द युनिट भेक्टर विच म्याग्निट्युड इज अलवेज 1 कति हुन्छ 1 हुन्छ म्याग्निट्युड 1 हुन्छ त्यसलाई हामीले युनिट भेक्टर पढ्यौँ हामी लास्ट टाइम सो युनिट भेक्टर कसरी खोज्छ कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसकै म्याग्निट्युडले डिभाइड गरेर हामीले के खोज्छ युनिट भेक्टर सो हाम्रो सेकेन्ड क्वेशनमा हेर भेक्टर A कति छ हाम्रो इट इज 3i plus 4j minus 5k है सो दिस इज भेक्टर A 3i plus 4j minus 5k सो हाउ यु क्यान फाइन्ड द युनिट भेक्टर इजी छ है सो देयरफोर म लेख्छु देयरफोर युनिट भेक्टर अफ A is equals to vector A लाई आफ्नै म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्यो भने यु क्यान फाइन्ड द युनिट भेक्टर है अब यो व्हाट इज द भेक्टर A हामीलाई क्वेशनमा देख्छ इट इज 3i cap plus 4j cap minus 5k cap अब मोडुलसको फर्मुला त अघिकै फर्मुला इट इज स्क्वायर रुट अफ कोएफिसिएन्ट अफ i स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ j स्क्वायर एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ k स्क्वायर सो इट इज स्क्वायर रुट अफ what is coefficient of I? It is 3, so I can write it is 3 square. What is coefficient of J? It is 4 square. And what is coefficient of K? It is minus 5 square. So, this is 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. And this is square root of कति हुन्छ अघि यो 3 square is 9 4 square is 16 minus 5 square is 25 so add गर्दा हामीले अघि मैले अघि गरेको छु it is 50 so this is 3i plus 4j minus 5k so यसलाई rational and irrational part मा ब्रेक गर्यो भने you will get 5 root 2 है अघि गरिसकेको छ हामीले फर्स्ट क्वेशनमा सो यसलाई स्प्लिट गर्दा हामीले यस्तो पाउँछ सो 3i cap डिवाइडेड बाइ आई क्यान राइट दिस 5 root 2 plus 4j cap divided by 5 root 2 minus 5k cap divided by 5 root. So this is the answer. So हामीले युनिट भेक्टर कसरी खोज्दा रहेछ भने कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसकै म्याग्निट्युडले दैट मिन्स त्यसकै डिस्टेन्सले बुझ्यो त्यसले डिवाइड गर्यो भने यु क्यान इजिली फाइन्ड द युनिट भेक्टर सो बाइ युजिङ दिस formula that is unit vector of A is vector A divided by modulus of vector A. अब एउटा क्वेशन्स म 2020 then I mean this year 2 marks marks today I'll solve all the HS questions also and all the CBSE questions and NCERT question also. So HS 2020 मा के आएको छ भने सेम क्वेशन यार है find the vector of magnitude. Find the vector of magnitude 14 in the direction of the vector. It is minus 3i plus 6j minus 2k. मैले लास्ट टाइम पनि भने कुनै पनि एउटा भेक्टर A छ है भेक्टर A छ you have to find the vector in these directions of magnitude 6 units छ भने कसरी खोज्न सक्छ भने फर्स्ट यु हैव टु फाइन्ड द युनिट भेक्टर A that is
vector A divided by modulus of n. पहिला युनिट भेक्टर खोजेर मात्रै त्यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गरे भने you can easily find the vector of magnitude 6 unit in the direction of vector A. That means पहिला यो भेक्टर को युनिट भेक्टर खोज्नु पर्छ जो हामीले क्वेशन नम्बर 2 मा गरिसकेको छ अनि यो युनिट भेक्टरलाई 14 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने you can easily find the required vector. So how you can solve it? So you have to follow this process. मैले this is given vector, so मैले यो लिन्छु. Let vector A is equals to minus 3i cap है plus 6j cap minus 2k cap. This question is very important. Find the vector of magnitude 14 in the direction of the vector 3i plus 6j minus 2k. So first you have to find unit vector of A. किनभने you have to find the vector of magnitude 14 in the direction of this vector. अनि त्यो कति बेला मात्रै खोज्नु सक्छ जब यसको युनिट भेक्टर हुन्छ. अनि त्यो युनिट भेक्टरलाई 14 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने you can easily find the vector of magnitude 14 in the direction of this vector. So पहिला म unit vector of A खोज्दैछु है. So it is very simple. It is vector A divided by modulus of vector A. All these are 3 dimensional ijk है. So vector A हाम्रो छँदैछ, हाम्रो कति छ? It is minus 3i cap plus 6j cap minus 2k cap. This is the vector given to you. Now I'll divide the modulus of vector A, that is distance of the point of this vector from the origin. So it is square root of I ko coefficients of minus 3 square, right? Then say j ko coefficients of this is 6 square and k ko coefficients of that is minus 2 square. बुझ्यो? Now this is equals to minus 3i plus 6j minus 2k divided by this is square root of I mean 3 square is 9 minus square is plus, so 6 square is 36 and 2 square is 4. So what do we get here? So minus 3i cap plus 6j cap minus 2k cap divided by this is a square root of 36 plus 9 is 45 and 45 plus 4 is 49. So 49 is a perfect square. So it is minus 3i cap plus 6j cap minus 2k cap divided by what is the square root of 49? You already know 49 is a perfect square, that is I can write 7, right? So you like split गर्दा you like ठीक है राखौं अहिले हामी खोज्नु सक्छ. This is the unit vector of A. So मैले first यसको unit vector खोजे, but हाम्रो what you have to find? You have to find the vector of magnitude 14. बुझ्यो? So therefore the vector of magnitude, therefore the vector of magnitude 14 in the direction of vector A is equals to 14 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको छु मैले यो यसको A को युनिट भेक्टरलाई कति आएको छ त्यो चाहिँ this is minus 3i cap plus 6j cap minus 2k cap divided by 7 म 7 ले क्यान्सल गरिदिन्छु 2 है. This is a scalar multiplication of scalar multiplication of vector. So 2 ले multiply गर्दा it is what will get is 2 3 is 6, that is you will get 6i cap plus 2 6 is 12j cap and minus this is 4k cap. So this is very important. That is कति पाउँदो रहेछ हामीले? This is 6i cap plus 12j cap minus 4k cap. So this is very important questions for 2 marks. Sometimes this question may be asked in objective type also है. Vector मैले last time मै भनेको छु 1 marks तिमीहरुको short answer मा आउँछ objective type and 2 marks को एउटा आउँछ
you will get 2 questions, each carries 4 marks. So this question is very important. So this you can easily find the vector of magnitude. So unit vector is very important. Here is a nano unit vector is very important. So now I'll go to next question, that is question number 4. And question number 4 ले चाहिँ के भन्दैछ भने हाम्रो कोअर्डिनेट दिएको छ इन 3 डाइमेन्सनल सिस्टममा a को कोअर्डिनेट दिएको छ -2 1 2 then x मा -2 y मा 1 2 z मा 2 and b मा दिएको छ 2 -1 6 are 2 given points. Find a unit vector in the direction of vector ab. मैले लास्ट टाइम गरिसकेको छु कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ a है कुनै पनि पोइन्ट b छ त्यसलाई हामीले ओरिजिन सँग जोइन गर्यो भने you can easily find the position vector a. Position vector of A and position vector of B, and you can easily find the position vector of AB also. Okay, first म के गर्छु भने यो A let division of 4 गर्दैछु let I cap comma j cap comma k are the unit vector. Details मा गर्दिन्दैछु म are the unit vectors along x axis comma y axis and z axis respectively. यो मानेको कारण चाहिँ किनभने you can easily find the position vector किनभने 2 units in the negative direction of x axis मा जाँदैछ भने त्यसलाई I ले मल्टिप्लाई गर्यो भने you can easily find the vector component. Okay na? So therefore first one हाम्रो a को कोअर्डिनेट दिएको छ -2 1 2 therefore position vector the position vector of a ला हामीले लेख्न सक्छ यो -2 लाई हामीले I ले मल्टिप्लाई गरौँ this is -2i plus 1 लाई j ले you will get 1 into j and plus 2k. So this is the position vector of A. This is -2i plus j cap plus 2k cap. And position vector of B, हाम्रो B को कोअर्डिनेट के देख्छ भने 2 -1 6. So you will get 2i cap minus j cap किनभने -1 छ plus 6k cap. So this is the position vector of A and this is position vector of B. तर हामीलाई भनेको छ find a unit vector in the direction of AB. In the direction of vector AB. हामीले यसो ट्रायंगल लबाट प्रुभ गरिसकेको छ. How you can find how you can find this vector AB? ट्रायंगल लबाट हामीले इजिली फाइन्ड गरेको छ. मैले सिम्पल पनि भनेको छ vector AB भनेको एक्चुअली position vector of B. Vector AB भनेको के रहेछ position vector of B minus position vector of A. This is a simple question है. Vector AB भनेको कति रहेछ it is position vector of B minus position vector of A. Now what is position vector of B? So you already found this is position vector of B कति छ भने this is 2i cap minus j cap plus 6k cap, right? And what is position vector of A? This is minus 2i cap plus j cap plus 2k cap. 2k cap. So now actually अब यो subtraction कसरी गर्छ हाम्रो vector I, this is also vector I. So you have to see the coefficient like this, you from these two. So what is coefficient of I? This is 2. So minus into minus यो के हुन्छ plus. This is 2 plus 2i, right? 2 plus 2i. फेरि म यहाँ प्लस गरिदिँदैछु. What is z को यहाँ coefficient के छ -1 अनि यहाँ के छ z को प्लस छ, प्लस into minus minus, so it is minus j
यसरी गर्नु सक्छ सिधै यो माइनसले ब्र्याकेट खोलेर गर्नु पनि सक्छ हामीले है अनि दिस इज प्लस व्हाट इज कोएफिशिएंट अफ k here this is 6 what is coefficient of k यहाँ 2 because of that minus ले गर्दा this is minus of 2 k cap I think यो इजिली बुझियो होला तिमीले यसलाई सिम्पल ब्र्याकेट खोलेर पनि गर्न सक्छ तिमीले सो इट इज 2 + 2 इज कति हुन्छ इट इज 4i cap है so minus into minus plus you will minus 1 you will get minus 2 so it is plus into minus you will get minus 2 j cap कति पाए तिमीले minus 2 j cap then this is 6 minus 2 is 4 this is 4 j cap so this is the position vector of AB that means position vector of AB कसरी खोज्न सक्दो रहेछ हामी it is simply position vector of position vector of AB is 4i minus 2j plus this is 4k cap है तर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ फाइन्ड अ युनिट भेक्टर क्वेशन आउँदैछ युनिट भेक्टर त आउँदैछ so therefore what is the unit vector of AB what is the unit vector of AB so simple मैले vector AB लाई त्यसकै म्याग्निट्युडले डिवाइड गरे भने you can easily find the unit vector okay now so what is vector AB कति छ हाम्रो it is 4i cap minus 2j cap plus 4k cap and what is modulus of vector AB using the same formula I को coefficient कति छ just 4 square plus minus 3 square plus this is 4 square is also this is 4 square so what you'll get this is equals to 4i minus 2j plus 4k cap so 4 square is 16 4 square is 16 more direct why I can skip one straight right 4 square is 16 2 square is 4 and 4 square is 16 16 plus 16 is 32 32 plus 4 is 36 so square root of 36 म डाइरेक्टली लेखिदिन्दैछु इट इज 6 बुझ्यो अनि यसलाई हामीले स्प्लिट गर्न सक्छ यसलाई स्प्लिट गर्दा कति हुन्छ दिस इज 4i cap divided by 6 minus 2j cap divided by 6 plus 4k cap divided by 6 है यहाँ 2 ले यहाँ क्यान्सल पनि हुन्छ 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2 1 2 this is 6 sorry this is 6 2 2 4 2 3 6 so what is the answer you will get कति पायो it is 2/3 I cap minus 1/3 j cap plus 2/3 k cap so you can easily find the unit vector of AB पहिला AB को खोज्दा हामीले पोजिसन भेक्टर अफ A खोजे पोजिसन भेक्टर अफ B then मैले भेक्टर AB खोजे भेक्टर AB is पोजिसन भेक्टर अफ B minus पोजिसन भेक्टर अफ A अनि त्यसको युनिट भेक्टर अफ AB by using the previous formula so these are all about the questions from the topic unit vector which is very important so I'll go to the next question that is question number 5 find the direction ratios and direction cosine of the vector joining A 2 comma minus 1 comma minus 2 and B 3 comma 5 comma minus 4 actually this is also very simple all right लास्ट टाइम मैले फर्मुला दिइसकेको छु फर्मुलामा के छ भने डिरेक्सन रेशियोज एन्ड डिरेक्सन कोसाइन यो हामी स्ट्रेट लाइन 3D गर्दा पनि गर्नेछौँ कुनै पनि भेक्टर r इज इक्वल्स टु कति छ अरे xi cap plus yj cap plus z k cap छ भने यसको डिरेक्सन रेशियोज हुन्छ कोएफिशिएंट अफ i डिरेक्सन रेशियोज के हुन्छ डिरेक्सन रेशियोज अफ भेक्टर r के हुन्छ इट इज x, y, z very simple coefficient of I coefficient of j and coefficient of k what is direction cosine चाहिँ कसरी गरे भने हामीले
डिरेक्सन कोसाइन चाहिँ कसरी गरे निकाल डिरेक्सन कोसाइन अफ भेक्टर r चाहिँ कसरी गरे भने डिरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन निकाल्दा पनि यो x छ you have to divide by that is this one modulus of vector r modulus of vector r x divided by modulus of vector r is x square plus y square plus z square and y divided by modulus of x square plus y square plus z square and z divided by square root of x square plus y square plus z square यो फर्मुला युज गरे हामीले एक्चुअली डिरेक्सन कोसाइन्स मिन्स कुनै पनि एंगल त्यो हामीले cos alpha cos beta cos gamma गरेर गर्यौ where alpha beta gamma are the angle made by the vector with the positive direction of x axis y axis z axis त्यसलाई भन्ने directions angles अनि त्यसको cosines of this angle that is cos alpha cos beta cos gamma लाई चाहिँ हामीले भन्छ direction cosine अनि त्यो यसरी निकाल्न सक्छ by using the ratios of cos है यसरी निकाल्न सक्छ so अब यो मात्रै क्वेशन छ find the direction cosines and direction cosine of the vector joining AB चाहिँ joining हुँदैछ हो कि हैन मैले अहिले मेथडले गर्छु let ijk are the unit vector along x axis y axis and z axis so what is the vector position vector of A then it is simple यहाँ के छ it is 2i है यहाँ A को कोअर्डिनेट हेरौँ सबै 2i cap plus j cap 1 माथि छ minus 2k cap है what is position vector of B this is you'll get 3i cap plus 5j cap minus 4k cap so this is position vector of A and position vector of B but you have to find the direction ratios and direction line joining AB that means you have to find position vector of AB what is the vector AB what is the vector AB अघि गरेको जस्तै vector AB means position vector B minus position vector of A right so what is the position vector of B it is 3i plus 5j cap minus 4k cap minus what is position vector of A so it is 2i cap plus j cap minus 2k cap so when you simplify this what will you get it is 3 minus 2 you will get only I cap this is plus 5 plus into minus 1 what you will get it is plus 4j right so it is minus 4k it is minus into minus plus so it is minus 2k cap कति पाउँदो रहेछ हामीले this one is this is very simple actually it is I plus 4j minus 2k this is vector AB this is के भयो हाम्रो vector AB that is 3i minus 2i what will get is I 3 minus 2 this is plus 5 minus 1 plus 4j minus 4 plus 2 what will get it is minus 2k so now direction ratios so therefore its direction ratios are what is its directions ratios is kati ratio what is coefficient of I here is 1 comma 4 comma minus 2 so this is the direction ratios it is 1 comma 4 comma minus 2 actually direction ratios is the coefficient of unit vector is the direction ratios and now first you have to find modulus of AB in order to find the direction cosines you have to find the modulus of AB now modulus of AB खोज्दैछु म that is distance of these two vector it is simply square root of कति हुन्छ I को coefficient छ 1 square है J को coefficient छ 4 and plus minus 2 square so what will get you this is 1 plus 16 plus 4 this is root under 21 and root 21 Allah हामीले rational and irrational part मा हामीले break गर्न सक्दैन because it is not a multiplication of perfect square so यति नै राख्दिन्छु therefore direction cosines are therefore
the directions cosines are के हुँदो रहेछ this is 1 divided by root under 21 and 4 divided by root under 21 and minus 2 divided by root under 21. So these questions are all about the objective type questions. It hardly carries 2 marks, but in mathematics 1 marks 2 marks makes a big difference. So हामीले mathematics मा 1 marks पनि छोड्नु हुँदैन because these all are easy questions. बुझ्यो? अब नम्बर 6 मा छ. नम्बर 6 मा के छ भने ओके म क्वेशन्स पढिदिन्दैछु तिमीहरुको लागि. नम्बर 6 मा के छ भने find the position vector midpoint of the vector joining the points A 3i plus 2j plus 6k and B I plus 4j minus 2k. So this is also the very simple questions. है कोही बेला objective 1 marks मा आउँछ by giving 4 options, कोही बेला 2 marks मा पनि आउँछ. And in the competitive examination also you can find such type of questions. So these questions are very important. So now मैले अस्ति लास्ट टाइम भने कुनै पनि मिड पोइन्ट फर्मुला मैले एक्सटर्नल डिभिजन र इन्टर्नल डिभिजनको पनि मैले फर्मुला दिएँ. त्यहाँबाट पनि क्वेशन आउन सक्छ तिमीलाई. सो यहाँनिर ए र बी छ है. मैले यो ओरिजिनसँग यहाँनिर भने व्हाट इज पोजिसन भेक्टर अफ ए, दिस इज ए, व्हाट इज पोजिसन भेक्टर अफ बी, दिस वान. सपोज कुनै पनि एउटा पोइन्ट पी, सपोज पी जसको पोजिसन भेक्टर चाहिँ आर छ अरे त्यसले equal half मा डिवाइड गरे and that is p is the midpoint. So what is the vector of r? Vector r के हो फर्मुला मैले लास्ट टाइम देखि it is vector a plus vector b divided by 2. So using this formula you can easily get the answer. So this is the position vector midpoint of AB, midpoint of AB. So यसरी गर्ने यो formula vector r is the position vector p. Now this is vector a plus vector b divided by 2. Now यहाँनिर ijk युनिट भेक्टर म लेख्दिन. व्हाट इज पोजिसन भेक्टर अफ ए? दैट इज पोजिसन भेक्टर अफ ए कति छ हाम्रो पोजिसन भेक्टर अफ ए. सो लेट दिस इज भेक्टर ए लिन्छु. इज इक्वल्स टु कति छ हाम्रो 3i क्याप प्लस 2j क्याप प्लस 6k क्याप है. एन्ड व्हाट इज पोजिसन भेक्टर अफ बी? सो let मैले यसलाई नेम दिउँ. इट इज भेक्टर बी. सो इट इज i क्याप प्लस 4j क्याप माइनस 2k क्याप है. सो यु हेभ टु फाइन्ड द पोजिसन भेक्टर अफ मिड पोइन्ट है. let the position vector of midpoint, let the position vector of midpoint of A and B be मैले के मान्नु यसलाई vector R. Therefore vector R is equals to vector A plus B divided by 2. This is very simple questions. मैले भनिसकेँ यिनीहरू 2 marks and 1 marks मा आउन सक्छ. आएको पनि छ previous years questions हरू. You can go through the previous year questions also. So what is vector A? It is 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. Right? What is vector B? It is vector I plus 4j cap, vector I cap minus 2k cap divided by 2. So it is 3i plus I, you will get 4i cap plus 2i plus 4, you will get 6j cap, and plus 6k, you will get 4k cap. Simple by using तिमीले ब्रैकेट खोल्न पाइहाल्छ तिमीले. Divided by 2. सब यसले स्प्लिट गर्छ, स्प्लिट गरेर 2 ले डिवाइड गर्छ. It is a 2 to the 4, that is 2, you will get 2i cap plus 3j cap, right, plus 2k cap. So this is the position vector of midpoint. Okay, now I'll start the problems from the next topic, that is dot product. right? मैले लास्ट टाइम मैले डट प्रोडक्टको सबै थ्योरी पार्ट तिमीलाई गराइसकेको छु. डट प्रोडक्ट अफ द भेक्टर, जब दुईटा भेक्टर हामीले प्रोडक्ट गर्छ त्यसको जुन चाहिँ प्रोडक्टको रिजल्ट निक्लिन्छ त्यो चाहिँ स्केलर निक्लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ डट प्रोडक्ट है. अनि डट प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ द टु भेक्टर्स
must have in the same directions. त्यसरी गर्यो हामीले डट प्रोडक्ट भेक्टर फिजिक्समा पनि गर्छ मैले डट प्रोडक्टको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज जस्तो प्रब्लममा हामी प्रब्लम गर्दा काम लाग्छ हामीलाई पुरा त्यो मैले यहाँ लेखेको छु भेक्टर a डट b इज इक्वल्स मोडुलस अफ भेक्टर a मोडुलस अफ भेक्टर b इन्टु cos थीटा where theta is the angle between the two vectors है जसको रेन्ज चाहिँ जहिले पनि 0 to 180 डिग्री भित्र लाइज हुन्छ अनि थीटा हुन्छ थीटा इज यु क्यान इजिली फाइन्ड द थीटा बाइ थीटा इज cos इन्भर्स डट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाइ इट्स मोडुलस अर्को थियो a and b are if a and b are orthogonal vectors perpendicular vectors हुँदा चाहिँ तिनीहरुको थीटा 90 डिग्री हुन्छ अनि cos थीटा 90 डिग्री भए cos 90 डिग्री इज 0 त्यसैले भेक्टरको दिदाको डट प्रोडक्ट जहिले पनि के हुन्छ 0 अनि कोलिनियर भेक्टर्स कोलिनियर्स भेक्टर हुँदा चाहिँ तिनीहरुको थीटा इज 0 तर यसलाई कोलिनियर भेक्टर्स प्यारलल भेक्टर्स भन्छ इफ भेक्टर a and b are parallel vectors then vector a can be written as lambda times of vector b. This is very important. Lambda times vector b. Lambda being some non-zero scalar. यो पनि हामी प्रब्लममा ध्यान राख्छ अनि भेक्टर this is dot product is commutative that is vector a dot b is equals to vector b dot a अनि vector a dot vector a लाई हामीले लेख्न सक्छौं modulus of vector a square. Similarly this is vector a dot b vector b plus c is equals to vector a dot b plus vector a dot c. This is distributive property. Another property is like this vector a plus dot minus of b line minus of vector a dot b. And you can write is minus of vector a dot b and minus of vector a dot minus of vector b line you can write vector a dot b. The proof is very simple. You can refer in your textbook. So अब यो डट प्रोडक्ट हामीले अस्ति थ्योरी पार्ट पनि गर्यो टुडे आई एम डुइङ सम अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स पास्ट इयर्समा आएको क्वेशन्सहरू पनि गर्दैछु है अब यहाँनिर भेरी सिम्पल क्वेसन अब डट प्रोडक्ट कसरी हुन्छ यहाँनिर एउटा रिलेसन के छ भने सपोज नम्बर 9 लिइराख्छु सपोज एउटा भेक्टर a छ a1r cap plus b1 z cap plus c1 k cap अनि भेक्टर b चाहिँ छ a2 i cap plus b2 z cap plus c2 k cap अनि याद गर्नु if a and b are a dot b right if a and vector a and vector b are perpendicular that is orthogonal perpendicular त्यति बेला therefore तिनीहरुको डट प्रोडक्ट के हुन्छ 0 हुन्छ अनि डट प्रोडक्ट हामीले यादै छ i dot i 1 हुन्छ j dot j i cap dot i cap 1 हुन्छ j cap के दिन्छ 1 हुन्छ k cap dot k cap कति हुन्छ 1 अरु रिमेनिङ i cap dot j cap dot k cap dot j cap सबै के हुन्छ 0 हुन्छ त्यति किनभने तिनीहरु दे आर थ्री म्युचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हुन्छ त्यति बेला एंगल 90 डिग्री हुन्छ सो भेक्टर a dot b कति हुन्छ दैट इज a1 into a2 plus b1 into b2 किनभने j cap dot j cap 1 हुन्छ है plus c1 into c2 के हुन्छ 0 हुन्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तिमीले याद गरिराख्नु a1 into a2 डट प्रोडक्ट यदि परपेंडिकुलर केसमा मात्रै प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 के हुन्छ 0 हुन्छ डट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टु 0 डट प्रोडक्ट चाहिँ हामीले यसरी गर्छ बिकज मैले भनिहालेँ i cap dot i cap 1 j cap dot j cap 1 k cap dot k cap के हुन्छ ओके Well, I'll move to the questions. Right? Well, a simple question is find the value of lambda. Find the value of lambda for which vector A and vector B are perpendicular. Our vector A is what takes up 2i plus 4j minus k. Vector B takes up 3i minus 2j plus lambda k. The lambda is find. Condition is what takes up these two vectors are perpendicular. That means the angle is 90 degree. Okay. Now, Amila, number 1.
त्यहाँबाट हामी यो नेक्स्ट क्वेसन पनि गर्नेछौँ जो चाहिँ 2019 मा आएको छ एचएस मा. ओके, here the vector A is equals to given vector A कति दिन्छ 2i cap plus 4j cap minus k cap, right? And vector B is equals to 3i cap minus 2j cap plus lambda k cap, right? क्यों हमने वेक्टर देख वो लेख्छु since A and B, since vector A and B are perpendicular. यो कंडीशन हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ है are के छ perpendicular, therefore their dot product is always 0 हुन्छ. That is vector A dot vector B के हुन्छ 0 हुन्छ. Dot product अलि याद भयो A1 into A2, that is 2 3 0 6. B1 into B2 यहाँ plus or minus, so I can write minus. So 4 2 8 plus and minus, so it is minus. यहाँ 1 so यहाँ lambda, so 1 into lambda is equals to 0. And what is 6 minus 8? It is minus 2 minus lambda is equals to 0. So what will get? So minus lambda is equals to minus 2 times 2. Therefore, what is lambda? So the value of lambda is. So this is very simple questions. This is very simple. I think we just पनि यो क्वेशन्सहरु आएको छ त्यो पनि गराउँछु म. पास्ट इयर क्वेशन्स I will go through all the past year questions, right? अब सो यसरी परपेन्डिकुलर देख्छ भने यहाँको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ, त्यतिबेला you can easily find the value of lambda. अब एचएस 2019 मा चाहिँ के देख्छ भने A vector A दिएको छ 5i cap minus j cap minus 3k, and vector B चाहिँ देख्छ I cap plus 3j cap minus 5k cap, and so that this vector A plus B and vector A minus B are orthogonal. That means हामीले यो vector A plus B dot vector A minus B चाहिँ के देख्नुपर्छ 0 देख्नुपर्छ. त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि नम्बर 2 को क्वेशन है तिमीले. ओके, नाउ हामीलाई vector A दिएको छ तिमीलाई given 5i minus j minus 3, 5i cap minus j cap minus 3k cap, and vector B is equals to I cap plus 3j cap minus 5k cap. So these are the vector given to first. अब हामीलाई देख्नुपर्छ A plus vector A plus B and vector A minus B are orthogonal. So first I will find vector A plus B. Therefore vector A plus B, vector A plus B, you already know the addition of the two vectors. That is vector A maximum 5i minus j minus 3k, right? What is vector B मा दिएको छ हाम्रो I cap plus 3j minus 5k cap. So ये दुईटा add गरौँ. So 5i plus I will get 6i cap, right? यहाँनिर minus यहाँनिर plus, so minus 1 plus 3 I can write this is 2j cap. यो त तिमीले बुझ्छ होला, ब्र्याकेट खोलेर गर्न सक्छ तिमीले. Okay, next is minus 3k cap. This is minus 5k cap, so I can write this is minus 8k cap. So this is vector A plus B, A plus B, and the simple निकाल्न सकिहाल्छ है. अनि म निकाल्छु vector A minus B. Then you have to prove that vector A plus B and vector A minus B orthogonal. So vector A minus B, vector A is 5i cap minus j cap minus 3k cap. यसरी लेखिबस्नु पर्दैन तिमीले. यदि याद छ you can directly write 6i A plus B
and vector minus is I cap plus 3j cap minus 5k cap. So when you simplify this, what you get? This is 4I cap, right? And this is minus j, this is also minus j, this is 4j cap, this is minus 3k plus 5k, what will give you? This plus 2k cap. So यसरी मैले फर्स्ट भेक्टर a plus b खोजे and vector a minus b खोजे है. अनि यो हामीले we have to prove that orthogonal. That means these two vector, vector a plus b and vector a minus b are perpendicular. Orthogonal. Orthogonal देखाउनको लागि हामीले if यिनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 प्रुभ गर्यो भने then हामीले के प्रुभ गर्न सक्छ? These two vectors, that is vector a plus b and vector a minus b are orthogonal. Now I am doing the dot product. Now vector a plus vector b dot vector a minus vector b. And you already know the dot product, right? Yeah, 6 4 so many 24, that is a1 into a2 by x. This is minus of 8 to 4 is 8 plus b minus minus plus b minus minus is 16. So it is 24 minus b minus plus, what will get is 24. So I mean that means is dot product is के पायो 0 and 0 आउने बित्तिकै हाम्रो conclusion आइहाल्छ. These two vectors are perpendicular. So therefore vector a plus b and vector a minus b are के लेख्न सक्छ? orthogonal are कोही बेला यहाँनिर 2017 मा हाम्रो क्वेशन के पनि सोधेको थियो नि. कोही बेला यहाँ lambda पनि आउँछ, lambda हुन्छ अनि lambda आएको कारण so if this a plus b and a minus b are orthogonal, find the value of lambda भनेर आउँछ है तिमीलाई. So this is very important, that is orthogonal are. Okay, so dot product 0 देखेर है. So these two vectors are orthogonal. Okay, now I'll go to the next question. That is के छ भन्दा angle खोज्नु. Find the angle between the vectors a and b. Angle खोज्नु सजिलो छ. Theta is cos inverse if theta is angle between the two vectors a and b, right? Vector a dot b divided by modulus of vector a and modulus of vector b. Now अब के गर्छ भने okay, the first one 3 को 1 गर्दैछु म. Vector a दिएको छ तिमीलाई vector I cap minus 2j cap plus 3k cap, right? अनि vector b दिएको छ 3I cap minus 2j cap plus k cap, right? Okay. Let theta be the angle between vector a and vector b. And dot product of what is theta? It is actually theta is cos inverse cos inverse कति हो? Vector a dot vector b divided by modulus of vector a and modulus of, okay. So this implies cos inverse. What is vector a dot b? Is 1 into 3. What is this? 3. So minus into minus is plus. So what do you get? This is 2 to the 4. This is plus 3 ones are 3. So essentially I mean dot product was yeah. You can easily find the dot product. Divided by modulus of vector a. Modulus yeah, it is distance of the vector a from the origin, right? This is the square root of the vector a को यहाँ को coefficient so 1 square, right? Plus this is minus 2 square plus what is square? K को coefficient so 3 square. Similarly, this is the square root of 3 square
plus minus 3 square plus 1 यसरी हामीले मोडुलस अफ a र b पनि हामीले खोज्न सकिहाल्छ so this implies this is cos inverse so what we get here 3 plus 7 this is 10 divided by this is 3 square is 9 2 square is 4 and this 1 square is 1 so what do we get here so it is 9 plus 4 13 and this is 14 and because if I am square root of kati payo 14 and here also 3 square is 9 2 square is 4 minus number 4 of quarter the power even so 2 square is 4 1 square is always 1 so 9 plus 4 13 so we have to keep by 40 so this is cos inverse this is 10 square root of 14 into 14 is 14 so what do we get here this is cos inverse this is 5 by 7 so this is that and this 5 by 7 you cannot find the principal values of this 5 by 7 not only the inverse trigonometric function used गरेर थीटा को एउटा certain angle निकाल्नु सक्छ यदि निकाल्नु सकेन भने the angle answer theta is cos inverse 5 by 7 so this we can easily find the angle between the two vectors so I'll go to the next number 2 trigonometry number 2 right okay सबै मेथड दिदिन म number 1 number 1 मा अब के दिएको छ भने vector A दिएको छ तिमीलाई vector I cap minus j cap right अनि vector B j cap plus k cap right अब म यसको गर्दिँदै छु now I can say that theta with the angle between vector A and B you can have theta 1 and theta 2 then theta is cos inverse vector A dot B divided by modulus of vector A dot modulus of vector A into modulus of vector B so cos inverse what is vector A dot B so I and I is in the second term so the coefficient I must be 0 here so here I make it 0 and 1 से 0 से 0 plus यहाँ कति छ minus 1 यहाँ कति छ 1 so it is minus of 1 फेरि यहाँ के छैन that means यहाँ k को coefficient के हुन्छ 0 so this is 0 so divided by modulus of a भनेको square root of I that is I को coefficient कति छ 1 square plus j को coefficient छ minus 1 square and your k छैन त्यदेखि no need to write because k को कति हुन्छ 0 हुन्छ you can write 0 also तर म लेख्दिन हैन so what is modulus of b I को छैन so 0 j को कति छ coefficient 1 that is 1 square plus 1 square so what do we get here this is cos inverse minus 1 divided by 1 square 1 is 1 plus 1 is root 2 into k by root 2 so it is cos inverse 1 by minus 1 by 2 so half to that I can find the principal values because the principal values of cos lies always within 0 to pi and because I put the class 11 मा गरेको अब यो inverse trigonometric function मा यस्तो छ cos inverse cos of x is always this is very important formula of inverse trigonometric function गर्नुपर्छ गर्ने छ so यो लागि cos लाई लान सक्छ अब cos theta is equals to minus of half that means cos theta minus half so that is cos first कहाँनिर नेगेटिभ हुन्छ second quadrant so half भनेको त तिमीलाई यादै छ it is cos 60 degree so यसलाई second quadrant मा हामीले यसलाई लेख्न सक्छ 180 minus 60 like this so this is given cos of 120 degree that means cos 120 degree is minus of यो हामीले क्लास 11 मा पनि गरे so यसलाई हामीले प्रिन्सिपल भ्यालुज मा ब्रेक गर्न सक्ने रहेछ that is it is cos of
120 degree, and you already know cos inverse cos x is x, so cos inverse cos 120 degree is, this is 120 degree. So you can easily find the angle between the two vectors by using this simple formula. Theta is cos inverse vector A dot B divided by modulus of vector A into modulus of vector B. Now, अब अस्ति भर्खर हालैमा यो चाहिँ 2020 को है, यो सिम्पल यो 2 मार्क्स को है क्वेशन लाग्थ्यो, 4 मार्क्स को म अहिले गर्दैछु. very simple, find the angle between the two vectors है. त्यहाँनिर म्याग्निट्युड सबैको दिएको छ. if vector A, vector B, C, they have 3 vectors such that vector A plus B plus C is equals to 0 vectors. Vector A is equals to modulus of vector A 3 दिएको छ, modulus of vector B कति दिएको छ 5 दिएको छ, modulus of vector C कति दिएको छ 7 दिएको छ. Find the angle between vector A and vector B. It's very easy. अब यसलाई कसरी गर्छ भने हामी okay, हामीलाई देख्छ पहिला म गिवन लेख्छु. दिस इज HS 2020 है. अनि हामीलाई देख्छ modulus of vector A is equals to कति देख्छ 3 modulus of vector B, that is magnitude from the origin, त्यसको कति देख्छ 5 modulus of vector C कति देख्छ 7 है. हामीलाई खोज्नुपर्छ find the angle between A and B such that हामीले यो कन्डिसन चाहिँ देख्छ vector A plus vector B plus C is equals to 0. अब यहाँबाट म पहिला in order to find the angle पहिला यसको डट प्रोडक्ट निकाल्नु जरुरी छ, किनभने थीटा भनेको त यादै छ, it is cos inverse vector A dot B divided by modulus of vector A, modulus of vector B, angle between the vector A and B. So modulus of vector A छ, modulus of vector B पनि छ, so you have to find the dot product. अब डट प्रोडक्ट निकाल्नुको लागि भेक्टर दिएको छ भने त हामीले यु क्यान इजिली फाइन्ड द डट प्रोडक्ट, तर त भेक्टर दिएको छैन. सो हामी यो रिलेसनबाट डट प्रोडक्ट खोज्दैछौँ. अब गिवन के दिएको छ भने भेक्टर A plus B plus C, भेक्टर A plus B plus कति छ C is equals to 0 है. अब यो भेक्टरलाई I can write भेक्टर A plus भेक्टर B is equals to minus C vector. Right? यो दुईटा के छ holds. If this identity holds, म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु vector A plus vector B, यसको डट प्रोडक्ट गर्नु vector A plus vector B is equals to minus of vector C. It is minus of vector C. यसलाई लेख्न सक्छ हामी, किनभने these two are equal in math. यो इक्वल छ, यो सँग डट प्रोडक्ट यो गरे भने यो सँग यही गरे भने यो दुईटा फेरि पनि के हुन्छ इक्वलै हुन्छ. न अब डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि यो डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि यो के हुन्छ भेक्टर A डट भेक्टर A है प्लस भेक्टर A डट भेक्टर B. I am using the distributive property. I am using the distributive property like this. Vector A dot vector B plus. Now this is also vector B dot vector A plus vector B dot vector B is equals to minus into minus is plus, it is vector C dot vector C. And you already know vector A dot vector A, right? And I can write it as modulus of vector A whole square. I can write this. Plus पहिला म यो लेखिदिन्छु vector B dot vector B लाई हामीले लेख्न सक्छौँ modulus of vector B square. I can write this, right? Plus vector A dot B plus vector B dot A. Since hey तिमीलाई मैले भने since A dot B is
equals to vector A dot vector B is equals to vector B dot vector A. Dot product is commutative. So A dot B is equals to B dot A. This is I can write. You to take color. So B dot A like I can write A dot B लेख्न सक्छु. B dot A like I लेख्न सक्छु. So A dot B. So this is twice of vector A dot B. म लेख्न सक्छु because B dot A is equals to A dot B. Dot product is commutative. And vector C dot vector C like I write vector C, right? Whole square modulus of vector C whole square. Now, what is modulus of vector A? It is 3, right? So 3 square is 9, right? Plus, what is modulus of vector B? It is 5. So square what in the result? It is 25 plus twice of vector A dot vector C is equals to, what is modulus of C? Say this is 49. So 9 plus 25, 9 plus 25 is 34 plus 2 times of vector A dot vector B is equals to 49. So 2 times of vector A dot vector B is equals to 49 minus 34. 49 minus 34. So 2 times of vector A dot vector B is equals to 49 minus 34 is 50. So हाम्रो vector A dot vector B कति हुँदो रहेछ? It is 15 by 2. So यसरी मैले डट गरेँ, यसरी फाइन्ड गरेँ by using this relation. तर हामीलाई के गर्नु भनेको छ? Find the angle between A and B. अघिको जस्तै है, if theta is the angle between the A and B, therefore angle between the vector A and B, therefore theta लाई हामीले के लेख्न सक्छ? Cos inverse vector A dot vector B है, म यहाँबाट सिधै यहाँ आउँदैछु है, theta is equal to cos inverse vector A dot vector B divided by modulus of vector A and modulus of vector B. So theta is equals to cos inverse. I have already found a vector A dot B कति हुँदैछ? 15 by कति भयो? 2. And what is modulus of vector A? It is 3. What is modulus of vector B? It is 5. अब यसलाई क्यान्सल गरौँ. 5 1 is 5, 5 3 is 15, 3 3 पनि के भयो? क्यान्सल भयो. So theta is equals to cos inverse कति पाए हामीले? Half. Theta is equals to cos inverse half. है? यसो यो म अलिकति मेटिदिँदैछु, बुझ्यो होला तिमीले यो. So theta is equals to cos inverse half भनेको cos कति हो? 60 degree. So therefore theta is equals to 60 degree. That is the angle between the two vectors A and B कति हुँदो रहेछ? It is 60 degree. बुझ्यो? यो चाहिँ 2020 मा आएको थियो. अब 2019 मा सेम कन्सेप्ट हेरे. 2019 मा 4 मार्क्स मा 2019 मा 2020 को 4 मार्क्स पनि म गराइदिनु छ है. यहाँ के दिएको छ भने है, vector A plus vector B plus vector C be the three vectors such that vector A plus vector B plus vector C modulus of vector A 1 दिएको छ, modulus of vector B 4 दिएको छ, modulus of vector C 2 दिएको छ. That is magnitude. Evaluate A dot B, B dot C and C dot A. All these are है. अब यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ है, म पहिला गिभन छ. This is 2019 questions. यहाँ लेख्दैछु छु vector A plus B plus vector A, comma B, comma C are 3 vectors. यसको पहिला म गिभन लेख्छु. Given vector A is equals to 1, right? A modulus of vector A is equals to 1, modulus of vector B is equals to 4,
magnitude of vector C is equals to 2 1 4 2 देख्छ हामीलाई ओके evaluate A dot B plus vector B dot C plus vector C dot A. So you have to evaluate this. So now even vector A plus B plus C is kidix 0. You kidix this is 0. We have A plus B plus vector A plus B plus C is kidix 0 right? Now again this is 0 हामीलाई यादै छ 0 vector मा 0 vector को डट प्रोडक्ट गरेर के पाउँछ 0 पाउँछ है बस यो vector 0 रहेछ भनेपछि if A plus vector A plus B plus C का 0 यो सँग यही vector डट प्रोडक्ट गरे भने के हुन्छ हाम्रो what will get 0 since this so it's your 0 so this vector is 0 so तिनीहरुको डट प्रोडक्ट पनि के हुन्छ यो vector मा यो vector डट प्रोडक्ट गर्ने 0 हुन्छ because vector 0 vector dot 0 vector is 0 मैले भन्दै थिए 0 vector dot 0 vector 0 हुन्छ अब यसको डट प्रोडक्ट गर्दा के पाउँछौ मैले skip 2 or 3 step किनभने तिमीहरु क्लास 12 पुगिसकेको छ in mathematics you can skip at least 2 step त हामी skip गर्न सक्छ तिमीलाई याद छ नि बेटर skip नगरेको राम्रो तर you can skip 1 step मैले skip गर्दिन्दैछु that is vector यहाँ के skip गर्दिन्दैछु भने vector है vector यो मल्टिप्लिकेसन मा म डाइरेक्टली लेखिदिन्दैछु लाइक दिस vector a dot b लाई त हामीले यसरी लेख्छ है vector a dot vector a है plus vector b dot vector b plus vector c dot vector c अरु चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ है vector a dot b vector b dot a यो दुईटा त इक्वल हुन्छ किनभने कम्युटेटिभ प्रपर्टी होल्स हुन्छ b dot a लाई पनि I can write a dot b त्यहाँबाट हामीले पाउँछ ट्वाइस अफ vector a dot b पाउँछ यसरी हो सिमिलरली b dot c र c dot b पनि actually c dot b लाई हामीले लेख्न सक्छ b dot c this is twice of vector b dot vector c यसरी लेख्न सक्छ हामी so another is twice of vector c dot vector a यो के हुन्छ 0 हुन्छ है मैले मल्टिप्लिकेसन सिधै गर्दिन्दैछु तिमीलाई so as you all know the vector a dot vector is modulus of vector a whole square vector b dot vector b like modulus of vector b whole square modulus of vector c dot vector c like modulus of vector c whole square यहाँबाट 2 कमन निक्ल्यो भने भित्र हाम्रो बस्छ vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a and this is equals to 0 है this is equals to कति छ हाम्रो 0 अब so what is modulus of a 1 so 1 square is 1 what is modulus of b हामीले दिएको छ 4 this is 16 and what is modulus of c 2 it is 4 so it is 1 plus 16 plus 4 plus twice of vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a is equals to 0 so when you add this 16 plus 4 is 21 20 plus we will get 21 plus twice of vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a is equals to 0 हुन्छ so this implies twice of vector a dot vector b plus vector b dot vector c
plus vector C dot vector A is equals to plus 21 minus 21. So therefore I can easily evaluate the value of vector A dot B, vector B dot vector C plus vector C dot vector A is equals to minus 21 divided by 2. So you can easily find this one. Okay, I'll go to the different topics, different questions, right? You are 2018 मा आएको थियो यो है अब these questions मैले यहाँ जति पनि लेखेको थियो हामीले क्वेशन्स यो सबै गर्यो अब चाहिँ म क्वेशन लेख्दै सल्भ गरिदिन्छु दिस इज फ्रम 2018 है 4 मार्क्स को क्वेशन छ Four marks and 2 marks also, la. Okay. Yeah, 4 marks questions are. This is from higher secondary 2018 questions. Number 1, if 3 vectors vector A, comma vector B, comma vector B and vector C of magnitude 3, 4, and 5 respectively are such that each vector is perpendicular to the sum of other 2 vectors. Then prove that modulus of vector A plus vector B plus vector C is equals to 5 root 2. 5 root under 2. यो म तिमीलाई this question म तिमीलाई I'll give you the idea अनि रेस्ट म तिमीलाई नै गर्नुलाई छोड्दिँदै छु ल अब यहाँनिर 3 vectors of magnitude that is vector A को modulus magnitude modulus of vector A कति देख्छ 3 है given here right modulus of vector A B C को magnitude 3 what is modulus of vector B कति देख्छ 4 है and modulus of vector C दिएको छ तिमीलाई 5 अर्को condition देख such that each vector is perpendicular to sum of other 2 that is and यो condition पनि देख्छ vector A they are perpendicular to the sum of other 2 that means तिनीहरुको dot product 0 हुन्छ that is vector A dot vector B plus C is equals to के देख्छ 0 किनभने each vector is perpendicular to the sum of other 2 that is their dot product is 0 अनि यहाँबाट vector A dot vector B plus vector A dot vector C हामीले के पाउँछ 0 using this distributive property एउटा रिलेसन each vector भनेको छु अर्को vector B is also vector B dot A dot C पनि के हुन्छ 0 sum of 2 vectors देख्छ sum of other 2 so यसलाई पनि I can write vector B dot A plus vector B dot vector C is equals to के हुन्छ यो 0 so let this is equation number 1 है equation number यो के भयो 2 अर्को another vector C
C is also perpendicular to the sum of order 2. Sum of order 2, that is your dot product is के छ 0. अनि यहाँबाट हामीले vector C dot vector A plus vector C dot vector B के हुन्छ 0 हुन्छ. अनि as you all know, vector B dot A is equals to A dot B. है, vector C dot B is equals to vector B plus C. अनि यहाँबाट हामीले यहाँ हेर्नुस् है, यहाँबाट के पाउँछ भने हामीले this one, you adding 1, 2 and 3, adding 1 plus 2 plus 3 गरे भने के पाउँछ हामीले twice of vector A dot B है, किनभने A dot B is equals to B dot A is equals to A dot B plus B dot C plus C dot A is equals to के पाउँछ 0 पाउँछ. यो पाउँछ है. तर हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको छ मोडुलस अफ A plus B plus C is equals to 5. अब हेर पहिला now, so modulus of A plus B plus C square ला हामीले के लेख्न सक्छ vector A plus B plus C dot vector A plus B plus C है, यसरी लेख्न सक्छ हामीले vector A plus B plus C, A plus B plus C, here also A plus B plus C है. अब स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छ. अनि यो मल्टिप्लिकेसन त मैले यो प्रब्लम गर्दा गरिसकेको छु किनभने यसको भ्यालु पनि छ, सबै म्याग्निट्युड पनि छ. अनि यो भ्यालु आउँछ अनि यो स्क्वायर रुट हट्यो भने यता स्क्वायर रुट जाँदाखेरि you can easily get that vector A plus B plus C is equals to 5 root 2. अब यहाँदेखि चाहिँ म तिमीहरूलाई गर्नुको लागि छोडिदिन्दैछु. You have to do yourself. Okay? Do yourself. So this is from this you can go through your books. है, मैले अघि गरिसकेको छु, मल्टिप्लिकेसन गरेको छ. मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामीले मोडुलस अफ A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अनि यो पाउँछ. यहाँदेखि यसको स्क्वायर हटेपछि त स्क्वायर रुट जाँदाखेरि यु विल गेट दिस प्रब्लम. अनि यो 4 मार्क्स थियो 2018 मा. अनि अब त 2018 मा 2 मार्क्स पनि कस्तो सिम्पल लाग्छ तिमीहरूलाई है. 2018 2 मार्क्स क्वेशन्स, 2018 2 मार्क्स क्वेशन. म 2020 को 4 मार्क्स म हेर्दिन्दैछु. ओके, 2 मार्क्स पनि केही छ मैले अघि गराएको छु. दिस इज इफ द 3, दिस इज अल्सो हायर सेकेन्डरी 2018. इफ भेक्टर ए र बी सी दिएको छ है, आर सच दैट vector A plus vector B plus vector C is equals to 0 vector है. त्यहाँदेखि modulus of vector A is equals to 3, modulus of vector B is equals to 4, modulus of vector C is equals to 5 है. then so that vector A dot B plus B dot C plus C dot A is equals to minus 25. यो पनि तिमीले गर्न सक्छ. This question is similar to this one 2019 18 मा र 19 मा यस्तो आयो. This question is similar to this questions. अघि यो क्वेशन जसरी हामीले गरेको थियो है, 0 भेक्टर गरेको छ, यो भेक्टरसँग यही भेक्टर डट प्रयोग गर्दा 0 आउँछ. त्यो कन्डिसनबाट सबै फेरि हामीले यसको यु क्यान इजिली इभालुएट A डट B B डट C अनि यो प्रुभ गर्नु सकिहाल्छ. सो दिज आर द एचएस क्वेसन्स. अब 2015 मा हेर है, 2015 मा पनि एउटा इजी क्वेसन्स आएको छ तिमीहरूलाई. यो क्वेसन पनि म तिमीहरूलाई आफै घरमै बसेर गर्नु सक्छ. अब 2017 मा पनि इजी छ. 2017 को questions, if you have past year question, go through all the past year questions. Vector A दिएको छ, vector B दिएको छ, so that the vector A plus B and vector A minus B are perpendicular है.
योहरू सबै तिमीले गो थ्रु अल द क्वेसन्स है 2015 मा एउटा क्वेसन्स आएको छ दिस वान है 2015 मा पनि सिमिलर क्वेसन्स आएको छ के छ भने भेक्टर a and b है such that modulus of a is equals to 2, modulus of b is equals to 3, right? And vector a dot vector b is equals to 4. Then find the value of modulus of vector a minus b. है यो क्वेसन पनि सजिलै छ अब अघि मैले भनिसके मोडुलस अफ a minus b होल स्क्वायर I can write मोडुलस अफ a minus b डट भेक्टर a minus b डट a minus b यसरी लेख्न सक्छु म है देन युजिङ डट प्रोडक्ट दिस इज भेक्टर a डट भेक्टर a है प्लस भेक्टर a dot vector b plus into minus, sorry, this is plus into minus, so minus this is vector b dot vector a and plus vector b dot vector b using the dot product, that is distributive law. This is modulus of a square plus modulus of b square minus of twice of vector a dot vector b, because vector b dot a can be written as vector a dot b. Commutative property holds in dot product. So what is modulus of a here? 2 square is 4. What is modulus of b? 3 square is 9 minus twice what is a dot b? It is 4. So 2 4s कति भयो 8. So 4 minus 4 plus 9. This is 13 minus 8. So 13 minus 8 is kati huncha? You will get 5. So therefore modulus of a minus b is equals to a square root. This is square root of kati huncha? 5. So you can easily get the answer. अब तिमीहरुलाई म नेक्स्ट क्लासमा फेरि पनि अब्जेक्टिभ टाइप्स अफ क्वेशन्स है पास्ट इयर्समा आको CBSE क्वेशन्सहरु पनि गराउने छु. After that I'll go to the very important topic, that is cross product. So मैले आज जुन क्वेशन्सहरु गरे, this question is very very important. Go through all the questions, है, go through your books. म त्यही सजेसन दिन्छु नानीहरुलाई. Maximum try to solve all the solved example. अनि कुन चाहिँ तिमीले बुक रिफर गरेको छ त्यो बुक्स को go through all the solved example, go through all the properties. मैले जुन चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल, कम्युटेटिभ प्रपर्टिज है, डट प्रडक्टको जुन चाहिँ पनि प्रपर्टिजहरु छ त्यो कसरी प्रुभ भएको छ बाइ युजिङ सिम्पली ट्रायंगल ल अफ एडिसन, त्योहरु सबै तिमीले घरमा मज्जाले हेर्नु है. अनि इन द भेक्टर मैले भने यु क्यान इजिली स्कोर 7 marks in your higher secondary examinations. Okay, this much for today.